signal flow graphs. Flow graphs were originally invented to solve linear time invariant systems or equations. On the flow graph, the inputs are independent variables. S1 is an input, and are usually sources. If you look here in MATLAB, you see we have sources such as the constant, step, all of these are sources. And the inputs are independent variables and are usually called sources. The outputs are dependent variables and are usually called sinks. So if we go to MATLAB again, this one we go to sinks. So we have the scope as a sink, output this one as a sink, XY graph is a sink, all of these are sinks. So if you even write to a file is a sinks. It's called untitled.mat. Okay. Now, the process of elimination nodes and branches to obtain residue graph, an equivalent graph, is called graph algebra. So the process of, if we have this, we call it forward path 2, forward, W, D, path. مع باث يعني السلوك من هاي النقطة إلى هاي النقطة. This is the path. We go. So the process of elimination يعني بنخفف هاي to this one here, or equivalent to it. نعملها زي هيك equivalent المتساويات is called graph algebra. طبعا هاي العملية is similar to the process of Jordan-Gaussian method تذكرها الرياضيات هون for elimination of variables in math. تتذكر تطرح رو من رو هاي ماتريكس حتى تطلع النتيجة، والله تبدل وتعوض حتى تطلع هاي إذا كانت هاي إكس واي زي هون إنها بتحل بترجع تعوض كمان مرة. Okay, هاي algebra. So if we have them cascaded, this one follows by this one and ورا بعض cascaded. Cascaded زي ما مكتوبة هون. كله متتالي، ممكن يكون عندنا أكثر من واحد G1 G2S G3 G4 G5 كيف ما بدك، بس we multiply. Multiplication أو ممكن نحكي إنه هاي convolution XS convolution with G1S convolution with G2S convolution and so on. But this is multiplication because we are in the frequency domain. زي لاحظ الاس هنا. اوكي. الآن إذا كانوا parallel زي هاي مع هاي are parallel, we have this node is a summing node, and this node here we call it pickup point node or pickup. pick يعني اربط ولا شرط هيك. كتبتها مظبوط. So this node here is the input node, and this is the output node. And this we call it
forward path gain, this point here we call it a gain. إذا كانت طاقة زي هيك بنحط واحد أو نعتبرها no, just one. So from this point to this point, the gain is 1. And نجمعهم جمع, so this is a summing mode, so G1 plus G2, and the transfer function will be ys over xs, which is G1 plus G2. The ratio of the output over the input in frequency domain. We can go to simulate and see these here. They are similar. So if these are cascaded, and well, we have 5 times 5, 25. So if you simulate, this should be the same in the max on it. I have a simulation, yeah. Okay, we click here on the scope. Where is the scope? Where is the scope? نركز على المنظار. إيش شيء. Where is the result? إيش result? Okay. من هناك كمان مرة هسه في result بس على المنظار فبطلع 25 راح 25 5 ضرب 5 25 هذا ماكس بس يطلع ماكس هون ايش بيسموها Simulink Library window تطلع ماكس هون تطلع لك الماكس. أو بده يطول لأنه في إشي شغال هون. هذا ماكس ودي ماكس. أوكي تسحبه وتحطه لهون. هذا دي ماكس. هذا ماكس. أوكي الآن بتلاحظ إذا أنت بتغير هاي غير ممكن بتغيرها إلى 20 مثلا فتروح أوكي تعمل سيميليشن كمان مرة. هذا صار عندنا نروح نشوف السكوب. That's this one. شكله لسه ما خلصش. هعمل simulation كمان مرة. Continue simulation. هيك بس. هي طلع هنشوفه. يعتبر not equal. ليش؟ لأنه حطينا 20 هون. أوكي. بتلاحظ 21 الحمراء البينك هون واليالو 25. في البارل نستخدم sum elements جمعهم ونستخدم الدائرة هاي فبطلع الجين 5 زائد 5 لازم مقابله 10. إذا عملنا كليك هير ورجعنا هيك بس تطلع 10 2 متساويات. لو غيرنا هاي إلى 5 equal ما راح يطلع متساويات ما تلاقي. أو تستنى لما نخلص simulation. في ويندو بالأسفل هاي غير متساويات. وصلت المعلومة؟ هسه نروح لشي ثاني كمان هذول متساويات. هاي equivalent to هاي because here the gain in this node, this is a loop gain or a path gain, at this node راح يكون 10 وهون you will see 10
you will see 10 and you will see 10. Oops, here is 5. ليش؟ لأنه ما كرسناش هون 10. اوكي. نفس الشيء إذا أخذنا هذا النود وحطيناه وزعناه على 10 راح يكون نفس الشيء equivalent 10 10 10. Now we have feedback. This is, we call this feedback loop. Okay, this is the pickup point right here. This is the summing node. We add. This is the forward. That's W. The back. And we have to find the equivalent for this flow graph. If we go to this E node here, E is salary X minus H. That's why I love. It is a game. Okay, we have H here. Y. هسه ايش بنسوي؟ طلعنا هاي نطلع واي. واي تساوي E times G. اوكي. هسه نعوض بالجبر E as X minus H Y times mean E تساوي X minus HY EG وهذا مضروب في G وتساوي X G minus H Y G. هسه بناخذ الوايز مع بعض، هاي مع هاي بصفي واي plus H or H Y G وتساوي Y 1 plus H G وتساوي طبعا شو كانت هاي تساوي بالأصل حليناهم مع بعض أخذنا هاي على الجهة الثانية هاي وبنصفي X G الآن نهاية المطاف transfer function تساوي X Y over X. This node طبعا الفريكونسي لوين Y equal to الخط وبالصفي بنجيب الإكس هاي وننزلها بصفي جي هون لحالها وبنجيب ال 1 plus GH 1 plus
T H. فهاي تتفسر إلى T 1 plus D H. On X, S, on Y, on the ratio, this is the transfer function at S, or just call the equivalent for this one, flow graph. This flow graph has this flow graph equivalent. This flow graph here is equivalent to that one. This one has a closed loop, we call it closed loop, and this is the error signal أو الخطأ الفرق بين الأوتبوت والأنبوت يبين هون. Okay? There are advantages for the closed loop because we eliminate the error, which is one here. So if we have some disturbance or something is wrong, the system will technically tend to go back because of the error elimination if we had a control here. Okay? The error signal, if we had to control something, or it's just a difference because it rejects one, the feedback rejects error, and if something happened here, it increases the output, just as a signal this way. Then, when this comes back, it subtracts the increase and reduces the error to the system. The difference becomes zero. And we track if the systems follow, if the error is zero, then we have definite control system. Okay, we have to look something else.